Hello, people. IPL time, CSK time, and of course, CSK பத்தி தான் நம்ம பேசியானோம். Of course, நம்ம CSK ஓட ஸ்கோர் அனாலிசிஸ் எல்லாமே நம்ம எல்லாம் பார்க்க போறோம். But before that, make sure to like, share, and subscribe to PB Talks. Unfortunately, I'm not being able to join by Sharadha Ka. She is unwell, and she will be hopefully next time வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். But இந்த வாட்டி வந்து she is not able to join because she is unwell and உடம்பு செய்யறதுனால she will not be joining this time, so it will be just me, myself, and அதுதாங்க. ஸோ கோர்ஸ் சிஎஸ்கே பத்தி பேச போறோம். அப்புறம் உமன்ஸ் ஐபிஎல் பத்தியும் ஒன்று பேசுவோம். இன்னும் நிறைய இந்த மாதிரி பேசுவேன் நான். அஃப்கோர்ஸ் இனி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் 3 ஸ்ட்ரீம்ஸ் இன்னைக்கு இந்த சிஎஸ்கே ஸ்குவாட், சிஎஸ்கே ஃபிக்சர்ஸ் பத்தி ஒரு டாக் இது. தென் உமன்ஸ் பிரீமியர் லீக், அதுக்கப்புறமா டாட்டன்ஹாம் வர்சஸ் ஆர்சனல் உமன் இன் லைவ் வாட்ச் அலாங். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து MLS வாட்ச் அலாங் பண்ணுவேன், LAFC வர்சஸ் FC Dallas. ஸோ மேக் ஷூர் டியூன் இன் ஃபார் த கிரிக்கெட் ஃபுட்பால். I'm trying to covering as much as I can. So make sure you all stay tuned for this channel for that. So IPL time வந்து விட்டது and CSK 2020 ஒரு டிசாஸ்டருக்கு அப்புறம் 2021ல ஜெயிச்சோம். 2022 ஒரு டிசாஸ்டருக்கு அப்புறம் 2023ல ஜெயிப்போமா அப்படிங்கிறது தான் மெயின் கேள்வி. ஸோ அது பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். முதல் கேள்வி, இஸ் முகேஷ் ரூல்ட் அவுட்? ரூல்ட் அவுட்னா லைக் ஒரு சர்டன் டைமுக்கு ரூல்ட் அவுட். ஏன்னா நம்ம சிஓ காசி விஸ்வநாதன் என்ன சொன்னார்னா, ஹி இஸ் இன்ஜர்ட், ஹி வில் பி மிஸ்ஸிங் நிறைய சீசன் மிஸ் பண்ணுவாரு. லைக் இந்த சீசன் நிறைய மேட்சஸ் மிஸ் பண்ணுவாரு அண்ட் வி ஆர் நாட் ஹோப்ஃபுல் இன். ஸோ எனக்கு எப்படி எடுத்துக்கிறதுன்னு தெரியல. பட் நான் அப்படி லைக் பட் சில பேர் எப்படி எடுத்துப்பாங்கன்னா ஹவுட் ஃபார் த சீசன் தான் சொல்லுவாங்க. இப்போ வந்து சென்னை எஃப்சிக்கு வந்து எல்கேடி சிச்சுவேஷன் எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி தான் இதுக்கும் முகேஷ் சௌத்ரிக்கும் ஒரு சின்ன கனெக்ஷன் மாதிரி தெரியுது. ஏன்னா எல்கேடி வந்து அடுத்த மேட்ச் வந்துடும் சொல்லுவாரு. கடைசியில வந்து பாதி மேட்ச் ஆடவே இல்லை. முகேஷ் சௌத்ரி இந்த சீசன் வந்து எப்படின்னு தெரியல. எனக்கு தெரிஞ்ச he will miss many matches, maybe towards the end. ஒரு மே மாசத்துல கடைசி 2-3 லீக் கேம் வர வாய்ப்பு இருக்கு. மேபி நான் டீம் டாக்டருங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது, சும்மா வெளில போட்டு விடுறேன். பட் he will miss many matches and நம்ம வந்து we have to put a team combination without முகேஷ் சௌத்ரி in place. ஏன்னா வந்து முகேஷ் சௌத்ரி எவ்வளவு பெரிய மிஸ் நமக்கு தெரியும். முகேஷ் சௌத்ரி லாஸ்ட் சீசன் he was fantastic and வந்து பவர் பிளேல மினிமம் 1-2 விக்கெட்டாவது இருப்பார். அவரோட இன்ஸ்விங்கா இருக்கட்டும், ஏகப்பட்ட பிரச்சனை கூட்டு வந்தாரு. அப்கோர்ஸ் மும்பை இந்தியன்ஸ் மேட்ச் தான் அவரே வந்து he was the wrecking chief. பெருசா லைக் ரொம்ப ப்ராப்ளம்ஸ் கிரியேட் பண்ணவரு அப்படின்னு நம்ம கண்டிப்பா சொல்லி ஆகணும். பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி we won't be with him. We won't be with மகேஷ் பிரதிரானா. மகேஷ் தீக்ஷனா ஃபர்ஸ்ட் 3 மேட்சஸ் ஆட மாட்டாங்க பிகாஸ் they are in ஸ்ரீலங்கா டியூட்டி. சிசண்ட மகளா ஃபர்ஸ்ட் கேஎல் ஜேமிசன் இன்ஜுரி, தென் சிசண்ட மகளா சவுத் ஆப்பிரிக்கன் பால் ரீப்ளேஸ் பண்ண கொண்டு வந்தோம். அதுக்கப்புறம் அவரும் இன்ஜுரி, ஹேண்ட் ரிஸ்ட் இன்ஜுரின்னாரு. அது வந்து நம்ம வாங்கினதுக்கு அப்புறமா இன்ஜுரி ஆனாரா நம்ம வாங்கறதுக்கு முன்னாடி இன்ஜுரான்னு பார்க்கணும். நம்ம வாங்கறச்சே இன்ஜுரினா நம்ம தான் கேனையாங்க. ஏன்னா இன்ஜூர் பிளேயர்ஸா வாங்கினா அது வேலைக்கே ஆகாது. பட் சேயிங் தட் we still have a squad, we still have to contend with what we have and players இருக்காங்க. ஸோ அதை வச்சு how we shape up the squad and எப்படி நம்ம பிளேயிங் 11 வந்து கிரியேட் பண்றோம் அப்படின்னு பொறுத்து வந்து பார்க்க வேண்டும். ஸோ 2023ல நம்மளோட பிக்கஸ்ட் பை யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா of course it has to be Ben Stokes. ஒரு டயத்துல வந்து நம்ம வந்து பிட்டே பண்ண பென் ஸ்டோக்ஸ்க்கு. ஏன்னா ஐ திங்க் மும்பை இந்தியன்ஸ் ஆர்சிபி ஒரு பக்கம் அவங்க பாட்டு அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. பட் கடைசியில அவுட் ஆஃப் நோவேர் அண்டர்டேக்கர் மாதிரி முளைச்சு எந்திரிச்சு வந்து பென் ஸ்டோக்ஸ் வந்து நம்ம ரெக்கார்ட் பிரைஸ் கொடுத்து வாங்கியிருக்கோம். And he will be a huge addition. இப்போ வந்து 2020ல சாம் கரன் ஆட் பண்ணோம். he gave a lot of impetus to us and Ben Stokes அதே மாதிரி இப்போ வந்து we need a Dwayne Bravo replacement basically. ஏன்னா Dwayne Bravo of course injured, இப்போ he will not be playing, he will be as a bowling coach. So அவருக்காண்டி ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா of course Ben Stokes தான். Hello Prashant, welcome to the chat, hope you're doing well. So Ben Stokes will be a huge addition and he will definitely be one of the 4 foreigners who will be starting at least first 3 matches when the likes of
தீக்ஷனா, மகளா அவங்களாம் ஆடுறப்போ அவங்களாம் ஆடுறப்போ he will bring a huge factor both in batting as well as bowling, especially death bowling. ஏன்னா நம்ம டெத் bowling தான் மெயினா கன்சர்ன்ஸ் நிறைய இருக்கு. So Ben Stokes was one of the key signing. அதை தவிர வந்து we had Prashant Solanki who impressed last season. Simajit Singh கடைசியில வந்து he did well. He will be starting games. மிச்சல் சாண்டர் அவர் ஆறு வரான்னு பார்க்கணும். அம்பாட்டி ராய்டு இந்த சீசன் என்ன கொண்டு வராரு. லாஸ்ட் சீசன் of course he almost scored close to 400 runs. ரஹானே வந்து வாங்கினோம் இந்த சீசன் பேஸ் பிரைஸ்ல. Dwayne Pretorius will be our main death bowler this season in the absence of many others. Dwayne Pretorius will be our key death bowler. எப்படி அஃப்கோர்ஸ் பேட்டிங் கூட நம்ம வந்து மும்பை இந்தியன்ஸ் கேம்ல பார்த்தோம் எப்படி வந்து ஹீ கேன் கிரியேட் an impact. ஏன்னா மும்பை இந்தியன்ஸ் கேம் வந்து நம்ம சொல்லலாம் வந்து ஓகே தோனி தான் ஃபினிஷ் பண்ணி கொடுத்தாரு. பட் பிரெட்டோரியஸோட அந்த 2 பவுண்டரிஸ் பும்ராவோட பவுண்டரிஸ் இல்லாம we are not winning that கேமுங்க. சிம்பிளா சொல்லணும்னா அதுதான். ஸோ அது தென் பிரதிரானா he came up in the end and picked up wickets. நம்ம ஜட்டு ராஜவர்தன் ஹங்கரேக்கர் வந்து அஃப்கோர்ஸ் லாஸ்ட் சீசன் கூட்டு வந்தோம் with a lot of hopes. அண்ட் வந்து ஒரு கேம் கூட ஆட வைக்கலையே, கடைசியில வந்து அவர் ஸ்டாண்ட்ஸ்ல வந்து சேர் லீடர் தான் பண்ணியிருந்தாரு. ஸோ இந்த சீசன் ஹோப்ஃபுல்லி we'll make him play at least 1 or 2 games and hopefully and we'll give him a run of games. 1-2 கேம் மட்டும் இல்லாம ஒரு ரன் ஆஃப் கேம்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட தாட்ஸ். கைக்வாட் ஜெயிச்ச சீசன்ல அரௌண்ட் 630 ரன் ஸ்கோர் பண்ணேன். பட் லாஸ்ட் சீசன் he was disappointing. He scored only 368 runs. நிறைய மேட்சஸ்ல அடிக்கலையே, ஓப்பனிங்ல ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணாரு. அண்ட் நிறைய மீம்ஸ்லாம் கூட வந்தது, நான் துபாய் யூஏ பிச்சர்ஸ் எல்லாம் நான் ஆட மாட்டேன் அப்படின்னு ஒத்த கால நிக்கிற மாதிரி ஒரு போஸ்ட். பட் at the end of the day he is our opener. He is our star boy. அவருக்கு 25 years தான் ஆகுது. So he will be our go to batter for at least the next 10 years. 10 வருஷத்துக்காக ஒரு மெயின் ஸ்டே இருப்பாரு. அண்ட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் he should be our next captain, not anyone else. தோனிக்கு அப்புறமா கேப்டன்ஸ் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ருத்துராஜ் கைக்வாட் தான் இருக்கணும். மகாராஷ்டிரா ஸ்டேட் டீம் கேப்டன் பண்ணியிருக்காரு. அஃப்கோர்ஸ் இட் வில் பி கஷ்டமா இருக்கும். பட் we have to take a gamble on someone. யார் மேலேயாவது நம்ம வந்து ஒரு கேம்பிள் பண்ணி இவருதான் நம்ம கேப்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இது பண்ணி தான் ஆனோம். ஸோ கைக்வாட் இஸ் த மேன் ஃபார் மீ. we might go through some years of pain, but at the end of the day ஒரு புது ப்ராசஸ் அது. ஏன்னா இத்தனை வருஷமா நமக்கு தலை இருந்திருக்காரு. தலை இல்லாத டயத்துல நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி தான் ஆனோம். இந்த வருஷமே தலை எத்தனை மேட்சஸ் ஆடுவான்னு நமக்கு தெரியாது. லாஸ்ட் மேட்ச் வந்து கேகேஆர் ஹோம் சொல்றாங்க, இது லாஸ்ட் சீசன் சொல்றாங்க, என்னன்னு தெரியாது எனக்கு. ஏன்னா தலைக்கு வந்து எப்பவுமே லாஸ்ட் மினிட் குண்டு தூக்கி போடுறதுதான் பழக்கம். சிஎஸ்கே கேப்டன்சி விடுறதா இருக்கட்டும், சிஎஸ்கே கேப்டன்சி மாடி எடுக்கிறதா இருக்கட்டும், எல்லாமே அவருக்கு வந்து லாஸ்ட் மினிட்ல கொண்டு தூக்கி போடுறது தான் அவருக்கு. ஸோ இந்த சீசன் we have to look beyond Dhoni and வந்து we have to give chance to Gaikwad as a captain some point. ஒரு டிரான்சிஷனா நம்ம வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். சிஎஸ்கே ஹோம் மேட்ச் டிக்கெட்ஸ் நான் வந்து முன்னாடி ஒரு வீடியோ பண்ணியிருந்தேன். மேக் ஷூர் செக் அவுட் ஃபார் தட். ஒரு ஷார்ட் 2 minute வீடியோ மாதிரி பண்ணியிருந்தேன். சிஎஸ்கே மேட்ச் டிக்கெட்ஸ் அப்டேட் பத்தி, பாசிபிள் அப்டேட் பத்தி. ஒரு குறிப்பிட்ட டேட்டுன்னு எதுவும் சொல்லல. பட் வந்து இந்த வெப்சைட்ல இன்சைடர் வெப்சைட்ல insider.in சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், இன்ஃபேக்ட் நான் எங்கேயே காமிச்சிடுறேன். ஸோ இந்த வெப்சைட்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த வெப்சைட்ல தான் வந்து இட் வில் ஓப்பன். ஸோ insider.in/சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் இந்த மாதிரி வெப்சைட்ல தான் இட் வில் பி ஓப்பனிங். ஸோ இதில் போய் பாருங்க. இதில் ஒன்ஸ் இதில் ஓப்பன் ஆச்சு, இதில் போயிட்டு புக் பண்ணிட்டு யூ கேன் கோ அண்ட் வாட்ச் சிஎஸ்கே அட் சேப்பாக். அண்ட் ஒருவேளை உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது பெரிய தலைங்க யாராவது தெரிஞ்சாங்கன்னா அவங்க வந்து மேபி இந்த கார்பரேட்டு அவங்க ஆர் இந்த கிளப் செக்ரட்டரி ஆர் இந்த யாராவது க்ளோஸா ஒர்க் பண்ண டிக்கெட்ஸ் கூட க்ளோஸ் அவுட் பண்ணுறவங்க யாராவது தெரிஞ்சாங்கன்னா மேபி அவங்களுக்கு அந்த டிக்கெட்ஸ் கிடைச்சா குட் ஃபார் யூ. ஏன்னா வந்து FGH அப்பர் அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் வியூ இருக்கு. FGH அப்பர் ஸ்ட்ரெயிட் வியூ தான் FGH அப்பருமாங்க. தோஸ் ஆர் ஆல் நாட் ஃபார் பப்ளிக் சேல், தோஸ் ஆர் ஆல் ஃபார் இந்த கார்பரேட் சேல். அந்த சேல் மாதிரி அவங்களுக்கு. ஸோ அந்த சேல்ஸ் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு டிக்கெட்ஸ் வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 750-800 rupees தான் கிடைக்கும் டிக்கெட்ஸே. அந்த டிக்கெட்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா 750-800 rupees தான். பட் தே ஆர் நாட் ஃபார் ஜெனரல் சேல்.
தேர் ஆல் இந்த பெரிய பெரிய தலைங்கன்னா. ஸோ எப்படியாவது நீங்க ஒரு பெரிய தலையை பிடிச்சி அந்த டிக்கெட் வாங்கினீங்கன்னா குட் ஃபார் யூ. நானே ரெண்டு முன்னாடி இந்த மாதிரி எடுத்திருக்கேன் 2012 அந்த டயத்துல. இப்போ வந்து நான் வந்து யூஎஸ்ல இருக்கேன். ஸோ ஐ கேனாட் கோ. பட் நான் இந்தியாவுக்கு வந்து மேல வரேன். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி ஐ கேன் அட்லீஸ்ட் see the team in playoffs. அண்ட் அதுக்கப்புறமா நம்ம we'll see from that. And Shivam Dube, lot of questions about him last season. ஏன்னா 2-3 மேட்ச் லைக் வந்து ஏன்னா அது இன்கன்சிஸ்டன்சிஸ் பச்சையா தெரிஞ்சுது. 2-3 மேட்ச் ஆடுவாரு, அப்புறம் டவுன் ஆயிடுவாரு. எல்எஸ்டி மேட்ச் 25 ரன் கொடுத்தாரு ஒரு ஓவருக்கு. அண்ட் அப் அண்ட் டவுன் சீசன் அவருக்கு. ஸோ ஹி ஹாஸ் டு ரியலி ஸ்டெப் அப் அண்ட் ப்ரூவ் ஹிம்செல்ஃப். Devan Conway, நம்ம ஓப்பனர், he should be our opener this season. Deepak Chahar, how much we have missed him. 2021 seasonல he was outstanding. And in last season அவர் மிஸ் பண்ணது பச்சை தெரிஞ்சது. ஏன்னா அவர் இல்லாம நம்ம பவர் பிளேல வந்து எப்பவுமே அவர் வந்து ஸ்விங் இருந்துச்சுன்னா பவர் பிளேல 1-2 விக்கெட்டாவது எடுப்பாரு. போன வாட்டி அவர் இல்லாத. and even as a death bowler we saw in 2021 that he was good. He was not outstanding but he was good. ஒரு எக்கானமி ஒரு டெட் பவுலிங்ல ஒரு 9-10 எக்கானமி கீழே வந்து அவர் கொடுக்கல எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி him in that he should help massively in the death this season. And hopefully அவர் வந்து நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுவாரு அப்படிங்கிறது என்னோட நம்பிக்கை. my probable 11 they start பண்ணி வைக்கிறேன். I will come back to this later. I'll come back to that later. 11 போடுறச்சு. So Deepak Chahar will be a huge addition for us this season. And of course Moeen Ali at number 3. And இருக்கவே இருக்காரு நம்ம தலை. Of course Deekshana, he will be missing the first 3 matches ஏன்னா ஸ்ரீலங்கா டியூட்டில இருக்காரு. ஸோ ஒரு ஸ்குவாடா அதான் பார்க்கணும். அண்ட் வந்து ஒரு சிமிலாரிட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 2020ல இருந்த ஒரு மிஸ்ஸிங் ஃபேக்டர் என்னன்னா நம்ம ஒரு ஓப்பனிங் காம்பினேஷன். ஏன்னா வந்து ஒரு 2021ல நம்ம ஜெயிச்சதுக்கு காரணமே ஒரு ஸ்டெடியான ஓப்பனிங் காம்பினேஷன். ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல இருந்து லாஸ்ட் மேட்ச் வரைக்கும் ஒரே ஓப்பனிங் காம்பினேஷன் தான். ருத்துராஜ் கைக்வாட் அண்ட் ஃபேஃப் டு பிளஸி. அவங்க 2 பேர் தான் they ended up being the top 2 run scorers first and second. 2020ல பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ஓப்பனிங் காம்பினேஷன். ஃபர்ஸ்ட் வாட்சன் டுப்ளசி ஆரம்பிச்சாங்க. அதுக்கப்புறமா வாட்சன் விஜய் இருந்தது. அப்புறம் சாம்கரன் வாட்சன் ஃபேஃப் டு பிளஸி இருந்தாங்க. அப்புறம் வாட்சன் சாம்கரன் இருந்தாங்க. அப்புறம் கடைசியில தான் கைக்வாட் ஃபேஃப் டு பிளஸி வந்தாங்க. which we nailed on. ஸோ வந்து உங்களுக்கு அந்த ஓப்பனிங்லேயே உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஸ்டெடினஸ் இல்லைன்னா it will not be லைக் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அதுக்கப்புறமா. ஏன்னா ஒரு ஃப்ளோ ஒரு கன்சிஸ்டன்சியே இருக்காது. ஒரு மேட்ச் நீங்க எப்படி ஆடுறீங்க, இன்னொரு மேட்ச் தான் டக்குன்னு நீங்க சாப் அண்ட் சேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா கன்சிஸ்டன்சி இருக்காது, அந்த ஃப்ளோ இருக்காது. ஏன்னா அண்ட் நம்ம தலை தோனிக்கு வந்து அதான் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி. ஹி நெவர் சேஞ்சஸ். ஒரு காம்பினேஷன்ல வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிக்டா இருந்தான்னா he will not change. அண்ட் 2021ல we never changed the opening combination. அதனால தான் நம்ம ஜெயிச்சோம். ஏன்னா ஒரு கன்சிஸ்டன்சி ஃப்ளோ இருந்தது. பட் லாஸ்ட் சீசன் again அந்த consistency was broken. first match the Gaikwad and Conway was opening. அதுக்கப்புறமா அந்த காம்பினேஷனை மொத்தமா உடைச்சிட்டு கைக்வாட் உத்தப்பா போட்டோம். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் கைக்வாட் அண்ட் ருத்துராஜ் கைக்வாட் போட்டோம். சாரி கைக்வாட் அண்ட் கான்வே டெவன் கான்வே மறுபடியும் போட்டோம். ஸோ அந்த சாப்பிங் அண்ட் சேஞ்சிங் இன் ஓப்பனிங் பார்ட்னர்ஷிப் இருந்துச்சுன்னா we clearly saw the result. 2020ல நடக்கல, லாஸ்ட் சீசன் மட்டும் நடந்திருக்கும் என்ன நிச்சயம். ஸோ இந்த சீசன் ஹோப்ஃபுல்லி Gaikwad, Ruturaj Gaikwad and Conway will be our openers. Nailed on. Unless there is any injury, unless there is anything else, fitness issues in the area, these two should be our opening partnerships and no other questions. Yana Uttappa illa, he is retired. Dwayne Bravo illa, he is retired. So we have to make many changes in this lineup. So, நம்ம fixtures எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா that's ஒரு பயங்கரமான ஒரு இதுதான். And CSK பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தான் ஆடுற ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் நம்ம தான். let me bring up the fixtures. Meanwhile, make sure you like and subscribe. And let's see if we are able. Let's see if IPL fixtures எடுக்கலாம் first. IPL fixtures எடுத்துட்டு
First two matches are against Gujarat Giants and Lucknow. Okay, so here we've got it up. Fixtures நம்ம சைட்ல இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் நம்ம குஜராத் ஆடுறோம் 31st அன்னைக்கு. குஜராத்துக்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் no injury concerns. They will have a very very strong lineup. Of course last season's champions அவங்க, rightfully so. First and last வரைக்கும் அவங்க தான் டாமினேட் பண்ணாங்க. They were the best team. ஹர்திக் பாண்டியா கேப்டன்சி அந்த அவரோட வாழ்க்கையிலே ஒரு ரிசரக்ஷன் பாயிண்டா இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். With opening Shubman Gill, Ridhiman Shah. Shubman Gill has been in fine form. Kane Williamson vandirkaru, so he will be batting at number 3 in place of Wade, and Rahul Tewatia, Mohammad Shami, and all these players they will be in good measure. Of course Lockie Ferguson illa from last season, but you trust them to always have a substitute. Let's see அவங்க ஸ்கோர் எப்படின்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் உங்க ஸ்கோர் ஏதாவது இருக்கான்னு, but we'll come back to that later. So Gujarat first, then Lucknow second. That will be our first match at Chennai for a very very long time. Mumbai Indians qualified 2019 play பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் this is the first game at Chepauk Stadium. After that the big one, Mumbai Indians away, Rajasthan Royals, RCB, Sunrisers Hyderabad, KKR, and the fixtures goes on. இந்த வாட்டியும் 14 கேம்ஸ் தான் ஆடுறோம். ஐ டோன்ட் நோ வை. நம்ம ஏன் வந்து 18 கேம்ஸ் ஆடக்கூடாதுன்னு எனக்கு புரியல. 10 டீம் இருக்கு, ஒவ்வொரு டீம் கூட ஒரு ஹோம் அண்ட் அவே போட்டு 18 கேம் ஆக்குங்கறான்னா ஐ டோன்ட் நோ என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியல. மேபி ஃபிக்ஸ்சர் விண்டோ கண்டிஷனோ என்னவோ, பட் ஐ வுட் லைக் தட் எவ்ரி டீம் ஷுட் பிளே எவ்ரி டீம் ட்வைஸ் ஹோம் அண்ட் அவே. அப்பதான் வந்து கரெக்டா இருக்கும்னு நான் நம்புறேன். சோ ஸ்கோரை பார்த்துட்டோம். Now let's see our playing 11. Playing 11 எப்படி ஸ்டாக் அப் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்க்கணும். Hello Karthik Prabhu, welcome to the chat. Hope you're doing well. CSK, yes. Hopefully title number 5. இந்த சட்டையில 4 ஸ்டார் தான் இருக்கு. Hopefully அடுத்த சீசன் புது தர்சி வாங்கணும். ஏன்னா 5 ஸ்டார் ஆட் பண்ண புது தர்சி போட்டு தான் ஆகணும். சோ அடுத்த சீசன் hopefully புது தர்சி நம்ம போடுவோம் அப்படிங்கிறது என்னோட நம்பிக்கை. 5வது ஸ்டாரை குத்தி காம்படிஷன் இருக்கும். பட் காம்படிஷன் எல்லாமே என்னங்க டோர்னமெண்ட், ஒரு நல்ல காம்படிஷன் வேணும். Because we know Mumbai Indians will be back. Yes, அவங்களுக்கு வந்து பும்ரா இல்ல. Yes, அவங்க ஜெய் ரிச்சர்ட்சன் இல்ல. But they have Jofra Archer back, which is a huge addition. So they already have a stable lineup. Rohit Sharma, Ishan Kishan, Suryakumar Yadav, Devan, Brevis, Tilak Varma, Tim David, who is effectively their polar replacement, and Jofra Archer and other bowlers. அவங்க சுத்தி எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னு we have to see. Now we come to our playing 11. So 4 foreigners first நம்ம fix பண்ணிடலாம். Devan, Conway, Moeen, Ben Stokes and Dwayne Pretorius. At least நம்ம first 1 or 2 matchesக்கு this will be our 4 foreigners. இல்ல வந்து எந்த டவுட் சந்தேகமும் கிடையாது. மிச்சல் சாண்டர் கேட்கலாம், but Dwayne Pretorius has to be there. ஏன்னா we don't have death bowling options. Others can fill in for death bowling, but main death bowler பாத்தீங்கன்னா Pretorius தான். And Ben Stokes can bowl at the death, which is why we bought him. But the main reason we messed up at the auction is ஒரு death bowler வாங்காம விட்டோம். Magala could have been a good death bowling option, but he is injured unfortunately. So Dwayne Pretorius has to play. இதுல எந்த ஒரு டவுட்டும் கிடையாது. கோபிகிருஷ்ணன் லைனப் பார்க்கலாம். So அந்த 4 foreigners இவங்க லைனப்ல இருக்காங்க. And opening Ruturaj, Gaikwad and Devan, Conway, இதுல எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. Moeen at number 3, அதுலயும் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. Rayudu at 4, Ben Stokes at 5, Dhoni, Jadeja. Hunger Kicker பத்தி நான் அப்புறமா வரேன். But Deepak Chahar, Pretorius, Simajit Singh. Simajit Singh has to play. Where is Simajit Singh? நமக்கு வந்து Simajit Singh has to playங்க. அது எப்படி விளையாடாம இருக்க முடியும்? Simajit Singh has to be in that 11. கண்டிப்பா இருந்தே ஆகணும் ஒரு. So Simajit Singh has to play. Prashant Solanki is a good option as a spinner. வேற யார் இருக்கா? Gaikwad, Conway, Moeen, Rayudu, Bahubali Rayudu, Ben Stokes, Dhoni, Jadeja, Deepak Chahar, Dwayne Pretorius, Deepak Chahar, Simajit Singh, and one more. Maybe we can use Hunger Kicker as a death bowling option.
and அவரால வந்து he can hit the long ball also. அவர் வந்து பார்த்திருக்கோம், நெட் செஷன்லயே பார்த்திருக்கோம் that he has been hitting those long balls and bowling போட்டு விக்கெட் எடுத்திருக்காருன்னு. so we have to make use of him. இப்போ வந்து மத்த பிளேயர்ஸும் பாத்தீங்கன்னா வந்து we have Prashant Solanki as a spinner, Ishan Sidhu ஒரு ஸ்பின்னர், Subhranshu Senapati is mainly a top order batter, Shaik Rasheed is a leg break bowler, spinner. Spin bowling heavy in number, we don't have many pace bowling options, so I don't think Prashant Solanki will play the first match. Maybe second match அவர் ஆடுவாரு because it's in Chennai and Chennai spin friendly இதுங்கறனால we might have an extra spinner in place. So Jadeja and Prashant Solanki could be there, but in the match I will go with Deepak Chahar, Pretorius, Simajit Singh and Solanki or Hunger Kekar. So and maybe Hunger Kekar தூக்கிட்டு Prashant Solanki போடலாம். So maybe that's a good option. Dube custom bro, I don't think he has to fight for his spot. ஏனா வந்து அவர் ஸ்பாட்டுக்கு ஃபைட் பண்ணா என்னங்க இருக்கு, he does not walk into this lineup straight. I don't, and நமக்கு bowling வேணுங்க, and வந்து we need bowlers especially. so என்ன பொறுத்தவரைக்கும் the lineup will be, for at least for the first match, will be Ruturaj, Gaikwad, Devan, Conway, Moeen Ali at number 3, Rayudu number 4, Ben Stokes, Dhoni, maybe Dhoni பின்னாடி கொண்டு வரலாம், Pretorius, Dhoni, Jadeja பண்ண நினைக்கிறேன், ஃபர்ஸ்ட் இருந்து வரலாம் மறுபடியும். Ruturaj, Gaikwad, Devan, Conway, Moeen Ali, Ambati, Rayudu, Ben Stokes, Pretorius, Dhoni, Jadeja, Deepak Chahar, Prashant Solanki and Simajit Singh. This will be my 11 for the first match. Jadeja and Prashant Solanki will be our two spinners. Moeen Ali can also have the spinning option, and our bowling options will be Deepak Chahar, Dwayne Pretorius, Simajit Singh, Ben Stokes, and of course Jadeja, Moeen Ali and Prashant Solanki. They will be our bowling options. ஏனா தலைக்கு வந்து எப்பவுமே நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருந்தா பிடிக்கும். He always likes to keep a few options in hand. So this will be my playing 11 for the first match, and hopefully Magala வந்து, I think Magala இறங்கிட்டாரு. I think is he in Chennai or he is not in Chennai தெரியல, but hopefully he will be back from his injury soon and he will have to play in this lineup because we need bowlers, we need dead bowlers. ஏனா வந்து நமக்கு பேட்டிங் நிறைய இருக்கு and ஸ்பின்னர்ஸும் நிறைய இருக்காங்க, but dead bowling, proper dead fast dead bowling options நிறைய கிடையாது. so we have to bring it. oh okay, finally ticket sales பத்தி ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து தரந்துட்டாங்க. ticket sales are not open yet, but Twitter post வந்திருக்கு that I'll show it to you all. ஏன்னா இப்ப ரெண்டு பேரும் எனக்கு அனுப்பிச்சாங்க, CSK media release ன்னு சொல்லிட்டு. wait, let me see. okay, this is the most important one. நான் வந்து காமிச்சி ஆனோம், நான் இது காமிக்கலன்னா நீ தூக்கி போட்டு மிதிப்பீங்க. so here it is. The online and counter sales for the upcoming Tata IPL 2023 CSK home matches from 3rd April will start on 27th March 9:30 AM onwards through Paytm Insider and in 2 counters through Chepauk Stadium. Chepauk Stadium. Of course, in the rules restrictions எல்லாம் இருக்கும். ஹெல்மெட் பேக்ஸ் எல்லாம் கொண்டு போக கூடாது. கவுண்டர் சேல்ல வந்து 2 டிக்கெட்ஸ் per person தான், ஒரு ஆளுக்கு 2 டிக்கெட் தான் வாங்க முடியும், அதுக்கு மேல போன கொடுக்க மாட்டாங்க. கார் 2 வீலர் பார்க்கிங், பட் I suggest you take the train or bus. ஏன்னா அதுதான் actually better என்னை பொறுத்த வரைக்கும் in compared to வண்டி or car.
அண்ட் பிரைசஸ் போட்டிருக்காங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி தான். நல்லா கொள்ளடிக்கிறாங்கயா. சிடி லோவர் 1500 rupees, டிஇ அப்பர் 3000 rupees, ஐஜேகே லோவர் 2500 rupees and ஐஜேகே அப்பர் 2000 rupees. ஸோ ஐஜேகே லோவர், ஐஜேகே அப்பர், ஐஜேகே லோவர் தான் இந்த 3 க்ளோஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. பட் இப்போ நோ தேர் பேக் டு ஓப்பனிங் டு பப்ளிக் அண்ட் சிடி லோவர் 1500 rupees. அண்ட் நான் அந்த லைனப்க்கு நான் வரேன். பட் சேயிங் அந்த டிக்கெட் பிரைசஸ் வந்து அகைன் லெட்ஸ் see இந்த சைடில் போட்டு வைக்கலாம். சிடி லோவர் அகைன் 1500 rupees, டிஇ அப்பர் 3000 rupees, ஐஜேகே லோவர் 2500 rupees and ஐஜேகே அப்பர் 2000 rupees. ஸோ ஆன்லைன்ல யாராவது புக் பண்ண ஆசைப்பட்டீங்கன்னா புக் இட் இன் ஐஜேகே அப்பர் ஃபார் 2000 rupees டிக்கெட். அது வந்து உங்களுக்கு சைடு அப்பர் வியூ இஸ் த பெஸ்ட் வியூ. உங்களுக்கு அங்கதான் உங்களுக்கு பெஸ்ட் வியூ கிடைக்கும், அட்லீஸ்ட் ஃபார் மீ. அண்ட் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான், உங்களுக்கு யாராவது இந்த கிளப் செக்ரட்டரி இல்ல பெரியாதவங்க யாராவது தெரிஞ்சாங்கன்னா யூ கேன் கோ ஃபார் தெம். அவங்க வந்து உங்களுக்கு கம்மி விலையில கூட உங்களுக்கு டிக்கெட்ஸ் கிடைக்கலாம். ஏன்னா அவங்க தான் டைரக்டா அந்த இது கூட டைரக்டா they deal with the club and so அவங்களுக்கு வந்து டைரக்டா டிக்கெட் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ this is the ticket sales and maybe இதை பத்தி ஒரு சின்ன ஷார்ட் போடுவேன் அதுக்கப்புறமா. பட் இன்சைடர் வெப்சைட்ல this will be opening. So 27th March 9:30 AM நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மக்களே. 27th March 9:30 AM. ஸோ மண்டே காலையில 9:30க்கு நீங்க ஆபீஸ் போறீங்களோ இல்லையோ மறக்காம சிஎஸ்கே டிக்கெட் புக் பண்ணுங்க. ஸோ சண்டே நைட் எனக்கு வந்து 11 மணி அது. பட் மண்டே மார்னிங் 9:30 AM, மண்டே மார்னிங் 9:30 AM, மண்டே மார்னிங் 9:30 AM. வடிவேல் எப்படி ஒன்று பார்த்த சொல்றேன், பிப்ரவரி 30 மார்ச் 27 மைண்ட்ல வச்சுக்கின்னு நீங்க வந்து தாராளமா நீங்க டிக்கெட் புக் பண்ணுங்க and என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஸோ ருத்து, ரஹானே, அலி, ராயுடு, ஸ்டோக்ஸ், ஜடேஜா, தோனி, சாண்டனர், பிரிட்டோரியஸ், தீபக் அண்ட் சிமர்ஜித். ப்ரோ நமக்கு வந்து டெத் போலிங்கே இல்ல ப்ரோ. நமக்கு டெத் போலிங் பார்த்தா யாருக்கு பிரிட்டோரியஸ் தவிர. ஐ திங்க் வி நீட் தேவான், கான்வே நினைக்கிறேன். ஏன்னா ருத்துராஜ், ரஹானேனா சாண்டனர் எஸ் ஒரு ஆப்ஷன். மேபி சாண்டனர் ஓப்பனிங் கூட ஆக்கலாம். ஏன்னா போனாண்டி நம்ம பார்த்தோம் வந்து சாண்டனர் வந்து ஓப்பனிங்கே ஆக்க விட்டாங்க. நான் ஓப்பனிங் நம்பர் 3ல ஆட விட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எஸ், ஒரு சில மேட்சஸ் தான் கைக்வாட் அண்ட் உத்தப்பா வேர் ஓப்பனிங் அண்ட் சாண்டனர் கேம் இன் நம்பர் 3. ஸோ பட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கைக்வாட் அண்ட் கான்வே ஹேஸ் டு ஓப்பன் ப்ரோ. அந்த லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் அண்ட் காம்பினேஷன் வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆர் இஃப் யூ வாண்ட் டு பிளே சாண்டனர், பிளே ஹிம் as an ஓப்பனர். ஒரு ஓப்பனிங் ஆப்ஷனா ஒரு நல்லா இருக்கும். மேபி இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கான்வே சாண்டனரை வந்து ஆர வைக்கணும்னா யூ ஹேவ் டு பிளே ஹிம் ஓப்பனிங். ஏன்னா கைக்வாட், சாண்டனர் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் அண்ட் காம்பினேஷன் கரெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். And Rahane badala we have to play Hunger Caker or Prashant Solanki because or maybe even Hunger Cake or Sander Ricker, so we can take risk and play Hunger Caker because we have to have we balance வேணும் bowling-க்கும் batting-க்கும். ஸோ வந்து ஏன்னா நம்ம டீம்ல என்ன பிரச்சனை பண்ணி வச்சிட்டாங்கன்னா நிறைய ஸ்பின்னர் எடுத்து வச்சிட்டாங்க. அஃப்கோர்ஸ் நம்ம சேப்பாக்ல தான் ஆட போறோம், ஹோம்ல தான் ஆட போறோம், ஸ்பின் அசிஸ்டட் விக்கெட்ஸ் தான். பட் ஸ்டில் ஏகப்பட்ட ஸ்பின்னர்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கோம். we are lacking in the dead bowling department. நம்ம வந்து 7 games we are going to be playing away, so we need to have that bowling depth. if வந்து யாருக்காவது இன்ஜுரி ஆச்சுன்னா there needs to be someone for backup. அந்த பேக்கப் வந்து நமக்கு எதுமோ டெத் bowlingல இல்லையேன்னு தோணுது. அதுதான் எனக்கு பிரச்சனை. ரஹானே இருக்கிற டச் அண்ட் ஃபார்முக்கு அவர் வெளியே உட்கார வைப்பான்னு நினைக்கிறீங்களா? தெரியலையே ப்ரோ. பட் if he plays Rahane and scores well, fair enough, but I don't think Rahane should be playing. Rahane should be a backup. என்ன டச் அண்ட் ஃபார்ம் ப்ரோ. அவரு கடைசியில என்ன மேட்ச் ஆடினாரு? பிராக்டிஸ்ல அடிச்சாங்க, பிராக்டிஸ்ல வந்து அடிச்சாங்க. பட் அது வந்து ஃபார்ம்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவாரா, ஒரு மேட்ச்ல ஆடிய ஃபார்ம்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவாரா அப்படிங்கறத நம்ம பொறுத்து இருந்து தான் பார்க்க வேண்டும். Who could be replacement for Mukesh? ஒரு நெட்ஸ் பவுலர் வந்து யூசப் அப்படிங்கிற ஒரு ஜம்மு காஷ்மீர் பவுலர், முஜிதபா யூசப், ஐ திங்க் தட்ஸ் ஹிஸ் நேம். ஹோப்ஃபுல்லி அந்த பேரை நான் கொள்ளையடிக்கல, பேரை நான் கொலை பண்ணல.
பட் அவர் வந்து ஜேஎன்கேல ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல இருந்து ஒரு கூட்டம் வந்திருக்கோம். ஹி இஸ் a net bowler and he is a quick bowler as well. So and left arm pacer கூட. So maybe if Mukesh is injured and out for the season, அவரை கொண்டு வர வாய்ப்பு இருக்கு. Because you cannot bring replacement players who are out for only certain games. Out for the season மட்டும்தான் replacement player கொண்டு வர முடியும். And if he is out for the season, maybe அந்த முஜிதபா யூசப் அப்படிங்கிற அந்த லெஃப்ட் ஆர்ம் பேசர் ஜம்மு காஷ்மீர்ல இருந்து we can bring him because he's a net bowler, and what I'm hearing good things from him. So hopefully he can come as a good replacement if Mukesh Chaudhary is out for the entire season. இப்போ வந்து ஜேமிசன் அவுட் ஆஃப் த சீசனால மெகலா கூட்டம் முடிஞ்சுது. ஜேமிசன் அவுட் ஆஃப் த சீசன் இல்லைன்னா மெகலா கூட்டம் வந்திருக்கவே மாட்டோம். பட் என்ன தலையெழுத்துனா நம்மளுக்கு மெகலாவும் இன்ஜர்ட் இப்போ. அதாவது என்ன நம்ம நேரம்னு பாத்தீங்கன்னா அதுதான். சோ முகேஷ்க்கு வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா if he is out for the season, அந்த முஜிதபா யூசப் as the Jammu Kashmir left arm pacer, he will be our replacement. நிறைய பேர் கேட்காங்க ரஹானே ஆறுவாரான்னு. I don't know bro, but என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ருத்துராஜ், கைக்வாட் and Devan Conway should be our openers, and Moeen, Ben Stokes and Pretorius have to be there. Maybe Conway and Sandner replacement பண்ணிக்கலாம் because Sandner can bowl as well and he can bat. And நிறைய matches 3ல கொண்டு வந்திருக்கோம். Maybe bringing him as an opponent would not harm us much. Our opening ல விட்டு சும்மா நீ சொல்லில நான் ஒன் ரோல பண்ணே தலால் புலான் அடிக்க ஆரம்பி. Meanwhile கைக்வாட் கொண்டு செட்டில் பண்ணி then he can start playing his game later. Maybe அந்த வாய்ப்பு இருக்கு. பட் ஓவராலா Pretorius has to play. ஏன்னா நமக்கு டெத் பவுலிங் ஆப்ஷனே கிடையாது. And of course தீக்ஷன் இல்லாத டயத்துல, மகாலா இல்லாத டயத்துல Moeen and Ben Stokes and Pretorius have to play. When Tikshana comes back, because Tikshana will be back, Pratinana will be back after 3 games. அப்போ வந்து I think Moeen might have to take the back seat. I think Moeen will have to take the back seat because Tikshana has to play. வேற வழியில Tikshana ஆடியே ஆகணும். Last season he was outstanding and this season he has to play. வேற வழியே இல்ல. இந்த ஹோப்ஃபுல்லி இந்த சேப்பாக் பாலிடிக்ஸ் எதுவும் நடக்காது. ஸ்ரீலங்கன் பிளேயர்ஸ் அது இதுன்னு ஒரு மண்ணாங்கட்டி மயிரும் நடக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். பட் when Mahesh Tikshana comes back, Moeen or Devan Conway or Sandner will have to take the back seat because Tikshana has to play. ஏன்னா அவர் ஓப்பனிங் bowling first few hours போறாரு. Deathலயும் he has shown he can bowl decently in. So but first match க்கு என்னோட லைன் அப் மறுபடி சொல்றேன். ருத்துராஜ், கைக்வாட், Devan Conway, Moeen, Ambati, Rayudu, Ben Stokes, Dhoni, Jadeja, Dwayne Pretorius, Deepak Chahar, Simajit Singh and Prashant Solanki. This will be my opening lineup. And of course நல்ல வேளை பரத் ஞாபகப்படுத்துறீங்க impact player rule. Of course வந்து we can bring one impact player off the bench who can bat and bowl, and that impact player முன்னாடியே வந்து நம்ம சொல்லியே ஆனோம் நம்ம umpires or rulers கிட்ட. So impact player rule எப்படின்னா you can bring on and four foreigners lineup இருக்காங்கன்னா only an Indian player can come as an impact player. இப்போ வந்து 3 foreigners தான் இருக்காங்க, 3 or less foreigners இருந்தாங்கன்னா then you can bring ஒரு ஃபாரினரை ஒரு இம்பாக்ட் பிளேயராக. ஸோ நம்ம எனக்கு தெரிஞ்ச we will play the 4 foreigners. So if either Rajadhan Hangarekar or Solanki are not there or even Rahane lineup play இல்லைன்னா or even Dube, என்ன பொறுத்தவரைக்கும் these 4 players will be or Prashant Solanki, Rajadhan Hangarekar, Shivam, Dube and Ajinkya, Rahane. These 4, either of these will be our impact player in எனக்கு தோணுது. So they can come in at any time and they can bat and they can do what they're doing. அவங்க வந்து சப்ஸ்டிட்யூட்டா இல்ல. சப்ஸ்டிட்யூட்டா வந்தானா you just have to feel நல்ல பேட்டிங் அல்லது bowling பண்ண முடியாது. பட் இம்பாக்ட் பிளேயரால ரெண்டுத்தையும் பண்ண முடியும். அண்ட் வந்து இந்த 4 பிளேயர்ல யாராவது ஒருத்தர் இந்தியன் இம்பாக்ட் பிளேயரா வச்சு நம்ம வந்து கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். நானு ராஜேந்திர ஹங்கரேக்கர் ஐ கேன் see him ஒரு நல்ல இம்பாக்ட் பிளேயரா வருவாரு அப்படிங்கிறது என்னோட நம்பிக்கை இருக்கு. பிகாஸ் he has potential
and we are seeing him in many things this season. Hopefully he can be a superb impact player this season. Thank you Bharat, நான் ஞாபகப்படுத்தி விட்டதுக்கு. எதையோ மறந்துட்டேனேன்னு ஒரு மைண்ட் செட்ல இருந்தேன், பட் நல்லா நீங்க ஞாபகப்படுத்தி விட்டீங்க. ஸோ தேங்க்யூ. ஹலோ சந்திரமௌலி ரமேஷ், மேக் ஷூர் டு சப்ஸ்கிரைப் டிஎம்எஃப் ஃபுட்பால், அவங்களோட ஃபுட்பால் தமிழ் டாக்ஸ் டிஎம்எஃப் ஃபுட்பால் அப்படின்னு மேக் ஷூர் சப்ஸ்கிரைப் டு தட். நான் அதில் நிறைய ஷோஸ் பண்ணியிருக்கேன். நான் கேன் சிஎஸ்கே in this IPL? எஸ், வாய்ப்பு இருக்கு. ஆல்சோ இஸ் திஸ் தோனிஸ் லாஸ்ட் சீசன்? Dhoni should not be playing anymore with all due respect. He has done his time. அவர் 41 வயசு ஆகுதுங்க மனுஷனுக்கு. அவரால் எவ்வளோ நாளைக்கு தான் நம்ம வந்து தலை தலையை தூக்கி வச்சுட்டு ஆடிட்டு இருக்க முடியும்னு எனக்கு தெரியாதுங்க. ஏன்னா வந்து ஓகே, அவர் ஒரு லெஜண்ட் தான், அவர் வந்து ஒரு டெமிகாட் தான், அவர் வந்து வேற லெவல் தான். நம்ம சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ஒரு அலையம் கொடுத்ததே அவர் தான். பட் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல அவரை தாண்டி நம்ம பார்த்து தான் ஆகணும். அதுதான் உண்மை. ஒத்துக்கிற மனசு வரலனாலும் அதுதான் நெசம். நம்ம தோனியை தாண்டி we have to start looking beyond Dhoni right from this season. நம்ம போன சீசனே பார்த்திருக்கணும், அதுக்கு முன்னாடி சீசனே பார்த்திருக்கணும். நம்ம ஜெயிச்சால பெருசா கண்டுக்கல. பட் லாஸ்ட் சீசனே we should have started looking beyond Dhoni. ஜடேஜாவை ட்ரை பண்ணோம். And but I stick to this. Ruturaj Gaikwad should have been captain. Gaikwad captain last season போட்டிருக்கணும். But in the season, hopefully when if Dhoni hangs up his boots, he gives captaincy to Gaikwad for the last 2-3 matches, and அங்கேருந்து அந்த டிரான்சிஷன் நடக்கும் அப்படிங்கிறது என்னோட இதான் தோனியோட லாஸ்ட் சீசனா தெரியாது. ஏன்னா வந்து எல்லாம் சொல்றாங்க இன்னும் மேபி 1 or 2 seasons ஆடலான்னு. பட் I don't see him playing that. If he was 38 years old, maybe I would give him the benefit of doubt and say 2 season ஆடலான்னு. பட் மனுஷன் 41 வயசு ஆகுது, 40 வயசு ஆகுது. I don't think he can continue beyond this seriously. நான் 41 வயசு கரெக்டா, 41 வயசு, இதுக்கு மேல வாரம் எனக்கு தெரியாது. I mean பாடி எல்லாம் பாக்குறோம், he is maintaining himself well, but அந்த I don't think he has to play beyond this season. Last season should have been his last season, but இந்த சீசனே அவர் வச்சிருக்கோம். அண்ட் பாப்போம் என்ன ஏதுன்னு. யாருக்கு முகேஷ் ரீப்ளேஸ்மெண்டா? ப்ரோ முகேஷ் நம்ம மெயின் ப்ளோவர் ப்ரோ. ஐ திங்க் உங்களோட क्वेश्चन வந்து யாரு முகேஷ்க்கு ரீப்ளேஸ்மென்ட் அப்படிதான் உங்க क्वेश्चनா இருக்கணும். யாருக்கு முகேஷ் ரீப்ளேஸ்மென்ட் கிடையாது. ஏன்னா உங்க क्वेश्चन எப்படி இருக்குன்னா, யாருக்கு முகேஷ் ரீப்ளேஸ்மென்ட்னா யார் இன்ஜுரி அதனால முகேஷ் உள்ள வராரு, அது அப்படி இருக்க உங்க கேள்வி. பட் யார் முகேஷ் ரீப்ளேஸ்மென்ட் தான் நீங்க கேட்க வரீங்கன்னு எனக்கு தோணுது. சோ அதான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் முஜிதபா யூசப், அதான் ஒரு பேர் நினைக்கிறேன். ஹோப்ஃபுல்லி நான் கொலை பண்ணல அந்த பேரை. அந்த ஜேஎன்கே லெஃப்ட் ஆர்ம் பேசர் நெட்ஸ்ல இஃப் முகேஷ் இஸ் அவுட் ஃபார் த சீசன், அதாவது முகேஷ் சௌத்ரி வந்து அந்த சீசனே ஆட முடியாது அப்படின்னு ஒரு நிலைமை வந்துச்சுன்னா தான் அந்த யூசஃபை வந்து கொண்டு வர முடியும். Who will be CSK captain next season? What your opinion, Anna? Ruturaj Gaikwad. He has to be captain in my opinion. He has captain Maharashtra state team in his limited overs test longer format இருக்கட்டும். And we have to take a gamble on him. ஒரு ரிஸ்க் எடுத்தே ஆகணும், நம்ம யார் மேலாச்சும் எடுத்தே ஆகணும். அண்ட் ஒரு Gaikwad can captain this team for a long time. ஒரு 10 years காச்சு நம்ம கேப்டன்சி இது பண்ணணும். இப்ப வந்து Dhoni when he took the CSK captaincy in 2008, he has served us for 15 years. And கரெக்டா அந்த டைம் பாத்தீங்கன்னா 41 minus 15 years, 26 years. Dhoni was about 26 years in 2008. Ruturaj Gaikwad is 25 years now. So இப்ப வந்து we have to hand over captaincy to Gaikwad right this season endல, or at least at the start of next season. Gaikwad should be captain. He will lead us for 10 and more years to go. Yes, நமக்கு வந்து எப்படி சொல்றது, we might see some hard times, we might see some years when we don't go to playoffs, but you are not எப்படி சொல்றது, எப்பவுமே நீங்க ஜெயிச்சுட்டே இருக்க முடியாது, எப்பவுமே நீங்க பிளேயர்ஸ் போயிட்டே இருக்க முடியாது. ஒரு சைக்கிள் இருக்கும். There will be a cycle where teams will continuously keep on not winning, teams will continuously keep on not losing. So அந்த சைக்கிளை நம்ம தாண்டி போயாகணும்.
we might have that cycle where we don't qualify for players for 2-3 years straight, but that is the part of the process we have to take. We cannot keep on, Dhoni cannot keep on playing for God knows n number of years. Gaikwad has to be captain, and he has to be captain from this season end, or at least from next season. Gaikwad has to be playing as captain. Hey, Ankit Bhaiya in the chat. Big up to Ankit Bhaiya. Make sure to subscribe to him. Almighty Blues, fellow Chelsea fan, Bangalore fan, RCB fan. I will hopefully we can collab this season for RCB CSK. There is only one game unfortunately, but at least for that hopefully we can collab. Ben Stokes open பண்ணலாமா? வாய்ப்பு இருக்கு. We saw Rajasthan Royals do that option. They had Josh Butler and Ben Stokes open for them in the 2018 season. I think even 19 la kuda Ben Stokes opened for a few games. I'm not sure. You can correct me in the chat. And but he is a good option, but I think he can be playing as a finisher role when Dhoni and finisher role kuda pannalam, opener role kuda pannalam. But let's see how Dhoni uses him. Dhoni should play his last year. As much as he's an RCB fan, I think he's also like one of the like sane fan, level-headed fans are kare. ஏன்னா வந்து he's an RCB fan, and he also advocated that Kohli should step down from captaincy. I think you said that Kohli should be stepping down from captaincy. I'm not sure if you said that correctly, but correct me if I'm wrong. From current CSK squad, which youngster would be find of the season? நல்ல கேள்வி. Which youngster would be find of the season? முதல்ல youngsters யார் இருக்கா? முதல்ல youngster ஒரு definition என்ன? What is your definition of a youngster? Is it below 25? Is it below 20? ஏன்னா இந்த டைத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 18 வந்து ஓல்டுங்கறாங்க. People start playing from the likes of under 9, under 10, and by the time they are 18, they are very much experienced and they have many caps under their name. ஏன்னா இப்ப 18 வந்து youngster இல்லன்னு சொல்றாங்க இப்போ. So what is your definition of youngster? But என்ன பொறுத்த வரைக்கும் youngsterனா I will keep a cap of below 25 years. So Angarekar is there. Patirana is there, 19 years of age. Shaik Rasheed, he could be an impact player as well. Impact player avara kuda kondu polam. Simajit Singh is aga 25, is still 24. Unno rendu maasathula he will turn 25. Prashant Solanki is 22, and Mahesh Deekshana is also 22. So there are options for young player, but enna portha varaikum fine of the season na it will probably be Prashant Solanki, because I think we will give him more games. And last season he played only 2 or 3 games, and he created an impact. Rajasthan game almost jeichu kudutharu, and even in the Gujarat game வந்து 4 overs he gave only 18 runs. So என்ன பொறுத்த வரைக்கும் he will be the find of the season, he will be youngster of the season, he will be playing நிறைய matches. Either him or Hunger கேக்குறங்க என்னோட opinionல. Let's get PB Talks to 1K. Thank you, bye. Hopefully I get to 1K soon. I'm just above 900 subscribers. Hopefully I can get to 1,000 subscribers by the end of the IPL. Why not CSK give captain role this season under MSD, but he also gained some knowledge about captain. அதான் நான் சொல்றேன். Gaikwad நம்ம வந்து we have to start training him from this season. Last season பண்ணிருக்கணும். We didn't do it. We missed the trick. But hopefully this season, hopefully late than never அப்படின்னு ஒரு தத்துவம் இருக்கு. Hopefully we can give Gaikwad the captaincy role for some games this season. And if things are going well and if we are going to the playoffs, I don't want to risk it. But if things go left this season and we are in a situation where playoffs போக முடியாது அப்படின்னு ஒரு நிலைமை வந்துச்சுன்னா Gaikwad captaincy கொடுத்து we have to start training him from this season. வேற வழி இல்ல. If we mess up this season and playoffs qualify ஆக முடியாது அப்படி நிலைமையில போயிட்டாங்கன்னா Gaikwad கொடுத்து தான் ஆகணும். அண்ணா CSK లో யார் கீ பிளேயர் ஆர் பாஜி vs GT மேட்ச்? ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் யாரு கீ பிளேயர்? நிறைய பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க, பட் என்ன பொறுத்தும் இந்த கீ பிளேயர் வில் பி நான் ஒரு சும்மா பேரை போட்டு விடுறேன். பென் ஸ்டோக்ஸ், he will be a key player.
ஜிங்ஸ்க்கான வாய்ப்பு இருக்கு. பட் ஹோப்ஃபுல்லி திஸ் டஸ் நாட் கம் பேக் டு பைட் அஸ் இன் தி ஆஸ். பென் ஸ்டோக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் அந்த இது ஒரு புது பிரான்ச்சைஸ் பிளே வளர்ற ஒரு இது அண்ட் அந்த பெரிய கிரௌட்ஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் நரேந்திர மோடி ஸ்டேடியம் 1 lakh கெப்பாசிட்டி மேல இருக்கு. ஸோ அந்த கெப்பாசிட்டியோட விளையாடுறதால ஹோப்ஃபுல்லி ஹி வில் பி ஆர் கீ பிளேயர். பேட்டிங்கா இருக்கட்டும் சரி, பவுலிங்கா இருக்கட்டும் சரி, ஈவன் இன் ஃபீல்டிங், பிகாஸ் பென் ஸ்டோக்ஸ் இஸ் an outstanding fielder. அவரை மாதிரி ஒரு ஃபீல்டர் வந்து நிறைய பேருக்கு he is an outstanding fielder கூட. So our impact hopefully will be there in that first match and Ben Stokes will be a key player first match என்ன பொறுத்த வரைக்கும். Before I take this comment, தண்ணி மேம். Talks on hunger caker, lots of hype. முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் ஏகப்பட்ட ஹைப். ஏன்னா அண்டர் 19 வேர்ல்ட் கப்ல he ripped it apart. Will he get a chance? He should get a chance and he will be an impact player. At least ஸ்டார்டிங்க்கு ஒரு இம்பாக்ட் பிளேயராவது அவரை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது என்னோட வேண்டுகோள். ஒரு இம்பாக்ட் பிளேயர் அண்ட் மேபி he can start a few games if injuries happen, because you have to be aware of injuries happen, part and parcel of sport na. But hunger caker should definitely get a chance at least as an impact player. ஒரு இம்பாக்ட் பிளேயர் ஆச்சும் வந்து கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது என்னோட வேண்டுகோள். அண்ட் வந்து ஓன பறக்குது அப்படின்னு ஸோ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான். அண்ட் I will take probably 1 or 2 more. அண்ணா ஜடேஜாவை திருப்பியும் கேப்டனா போடலாமா? வேணவே வேணாம். அது ஒரு கெட்ட கனவா நினைச்சு மறந்து போயிடலாம். ஒரே ஒரு நல்ல விஷயம் தான் கேப்டன்சில எம்ஐ we won against MI, we won against RCB, அவ்வளவுதான். அந்த ஒரே ஒரு இது தவிர அந்த ஜடேஜா ஒரு கேப்டன்சியை ஒரு கெட்ட கனவா மறந்துடலாம். தோனி கேப்டன்சியா வந்ததே கொஞ்சம் எல்லாம் இதுவானோம். பட் ஐ நியூ தட் we were not going to qualify because the damage was already done. Starting 7 matchல 4-5 மேட்ச் தோத்து போயிட்டோம். அதுக்கு மேல we had no chance, we were never going to qualify. தோனி வந்தாரு and அதுக்கப்புறம் we were not going to do anything. And அதுக்கப்புறம் I think அவருக்கே தெரிஞ்சு போச்சு we were not going to qualify, so we just experiment with new players, experiment with Simajit Singh, experiment with Prashant Solanki, Pratirana. So அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணது hopefully brings good rewards this season, because Simajit Singh will be starting games, Prashant Solanki could be starting games, and Pratirana we have to see later whether he starts games or not. இன்னொரு வாட்டி அந்த டிக்கெட்ஸ் பத்தி சொல்லிடுறேன். Ticket sales will start from 27th on the Monday, 9:30 AM IST. Ticket sales will start in the insider website. Ticket rates எல்லாம் பார்த்தோம், நல்லா கொள்ளையடிக்கிறாங்க. பட் எக்ஸ்பெக்டட் தான். பட் அதையும் கொடுத்து சில நம்ம நண்பர்கள்லாம் போவாங்க. அண்ட் வந்து உங்களுக்கு பை சான்ஸ் கிளப் செக்ரட்டரி இல்லை யாராவது பெரிய ஆளுங்க தெரிஞ்சாங்கன்னா அவங்க மூலமா போயிட்டு அந்த FGH அப்பருக்கு வந்து கம்மி ரேட்ல வந்து போங்க, உங்களுக்கு கண்டிப்பா அது கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது என்னோட ஃபீலிங். Will that be in political pressure? Hopefully not. ஏன்னா people seem to forget that 2019 Malinga played both the league game and the qualifier one சென்னையில. மேபி அது ஒரு மேட்ச் காண்டி மட்டுமே பர்மிஷன் எடுத்தாங்கன்னு தெரியல. பட் மலிங்கா played for Mumbai Indians in 2019 at the qualifier one and the league stage as well as the qualifier one. So Malinga played. So hopefully this season there will be no pressure, no restrictions like that. And hope நம்ம உதயநிதி ஸ்டாலின் தான் வந்து ஓபன் பண்ணி வச்சாரு. உதயநிதி ஸ்டாலின் நம்ம MK ஸ்டாலின் ஹோப்ஃபுல்லி இந்த பிரச்சனை எல்லாம் தாண்டி he will be அது ஹோப்ஃபுல்லி எந்த பிரச்சனையும் வராது, ஹோப்ஃபுல்லி வரக்கூடாது. ஏன்னா சீமன் அண்ணா வந்து ப்ரொடெஸ்ட் வந்து கண்டிப்பா பண்ணுவாரு. ஹோப்ஃபுல்லி எந்த பிரச்சனையும் வராது. ஆனா முகேஷ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வருணாரான் எது செருப்ப வருணாரான் கிடையவே கிடையாது. No Varun Aaron. Absolutely not. CSK tickets on 27 March Pro confirmed. Yes. முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான். Who will be a 4 overseas players for Chepak at home game, home and away?
I'll assume you're asking if all are fit. யார் வந்து இருப்பாங்கன்னு. If all are fit, இப்போ எல்லாரும் ஃபிட்டா இருந்தாங்கன்னா Devan Conway, Moeen Ali, Ben Stokes and Mahesh Theekshana. These should be the 4 foreigners who should be playing in all games. And ஒருவேளை மகாலா வந்தா, if Sisana wait, Pretorius has to play, Stokes has to play, and Conway has to play. Maybe Moeen Ali could swap for Dwayne Pretorius or even Sisana Magala. அந்த காம்பினேஷன் எப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் நம்ம கரெக்டா. ஏன்னா வந்து we have enough players and hopefully the rotation கரெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் if everybody is fit, எல்லாரும் ஃபிட்டா இருந்தாங்கன்னா பென் ஸ்டோக்ஸ் ஆடணும், டெவான் கான்வே கண்டிப்பா ஆடணும், மஹேஷ் தீக்ஷனா கண்டிப்பா ஆடணும், and maybe the fourth foreigner could be Sisana Magala or Moeen Ali or Pretorius depending on the situation. இப்போ வந்து ஹோம்ல ஆடுறோம்னா சேப்பாக்ல ஆடுறோம்னா மேபி Moeen Ali கொண்டு வரலாம். பட் அவேல ஆடுறோம்னா மேபி Magala could come into picture. Hopefully he comes back from injury very very soon. Tikshna, I don't think he serves for the army. He was a part of the Sri Lankan army cricket team because he was so overweight that he had to reduce weight. He was a part of the army cricket team, not a part of the Sri Lankan army itself. He's a part of just the army cricket team. That's a totally different thing, where he lost so much of weight and he's now a fit person. He munadiye avaru solindare that he joined the army cricket team because he was so overweight and he had to lose weight in it, and he was inducted to that. CFC update, Super Cup ஆடுறோம், Chennai NFC will be playing the Super Cup and hopefully we will win that. Ashok Dinda correct da. There were many issue for Pratyarana, but Tikshana Kandi serves as a brigade for Sri Lankan army. Does he? Okay, if he is in the Sri Lankan army, then there will be problems. Pratyarana issue irkadunu solrare. Big up the sports breakdown. He is actually from Sri Lanka. He is actually from Sri Lanka, so he will know better about the Sri Lankan situation. Anna Magalai porvar Chennai ke therliye. Hopefully he is back. Hopefully he comes soon. Fingers crossed சீக்கிரமா வருவாரு. Stokes, Moeen, Theekshana and Pretorius must in home games. Kandipa. Home games the spinners தேவை. So Moeen Ali and Theekshana should play. But sports breakdown Pawan சொன்ன மாதிரி அந்த Theekshana issue வந்து ஷார்ட் அவுட் பண்ணா சூப்பரா இருக்கும். அந்த ஃபயர் அலாம் கொஞ்சம், அது ஃபயர் அலாம் இல்ல, அது கார்பன் மோனாக்சைடு அலாம். அது பேட்டரி கம்மியா இருக்கு. ஸோ அதை மாத்தி தொலையணும். தட்ஸ் நாட் த ஃபயர் அலாம், தட்ஸ் த கார்பன் மோனாக்சைடு அலாம். ஏன்னா ஃபயர் அலாம் வந்து பக்காவா இருக்கு, பிரச்சனையே இல்லை. கார்பன் மோனாக்சைடு அலாம் தான் கொஞ்சம் ரொம்ப தொலை கொடுக்குது. So let us move on to the Women's Premier League, WPL and the talks பத்தி. உங்களுக்கு வந்து WPL பத்தி உங்களுக்கு ஏதாவது questions இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். Of course WPL வந்து மும்பையில் நடக்குது. The finals are between Mumbai Indians and Delhi Capitals. Mumbai Indians நேத்திக்கு தான் UP Warriors தோக்கடிச்சாங்க ஃபைனல்ல. And வந்து நேத்திக்கு வந்து the capacity, I think the stadium attendance was more than 36,000, which is a huge sight. And final to be played in Brabant is to a full house. Mumbai Indians versus DC. கண்டிப்பா மும்பைக்கு தான் நிறைய சப்போர்ட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். And so I'm expecting that. Can Meglani do it for the DC Women's team? So நிறைய similarities between the 2008 first IPL season and the first Women's IPL season. First similarity பார்த்தோம்னா Indian captain with number 7 jersey captaining their team to a final. MS Dhoni ஒரு பக்கம் ஹர்மன்பிரீத் கௌர். இன்னொன்னு 2-3 similarities பார்த்திருந்தேன். வெயிட் பண்ணுங்க. Let me see if I can get that up. Smash that like button, people. Okay.
Number 7 jersey captain, Indian captain took them to finals. First ever IPL or WPL hat-trick. First IPL hat-trick, Lakshmipathy Balaji. First WPL hat-trick, Etiki, Issy Wong from England. Scored 200 plus in debut match. Yes, we scored 200 plus in our first match against Punjab. They scored 200 in their first match as well. Only team to win first 4 matches. நம்ம first 4 matches ஜெயிச்சோம். நம்ம ஒரே டீம் நம்ம தான். First 4 matches ஜெயிச்ச ஒரே டீம் மும்பை இந்தியன்ஸ் தான். Second team to reach finals. And ஒரு இந்தியன் captain is captaining against an Australian captain. 2008ல வந்து MS Dhoni was up against Shane Warne. MS Dhoni was up against Shane Warne and இந்த வாட்டி Harmanpreet Kaur is up against Meg Lanning. Meg Lanning வந்து ஆஸ்திரேலியா கூட கேப்டன்சில அடிச்சு தோச்சிருக்காங்க டீம்ஸ் எல்லாம் போட்டு. இந்த வாட்டியும் Meg Lanning is captain for DC. Could Harmanpreet Kaur finally win as a captain against Meg Lanning? We have to wait and see. But I think நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. பட் மும்பை இந்தியன்ஸ் they lost a bit of steam. பட் நேத்துக்கு வந்து யூபி வாரியர்ஸ் தூக்கி போட்டு மிதிச்சாங்க. DC coming off a back of an outstanding run. So it will be a great final. I will be watching as a neutral. CSK women's IPL க்கு வர வரைக்கும் or a Chennai team women's IPL வர வரைக்கும் I will be as a neutral. மங்களா கொஞ்சம் உரம்ப குறைக்கணும். ஃபேட் ஷேமிங் வேண்டாம் ப்ரோ. ஃபேட் ஷேமிங்லாம் வேண்டாம். அவரால் பர்ஃபார்மன்ஸ் முடிஞ்சுன்னா ஃபைன். பட் ஃபேட் ஷேமிங் வேண்டாம். Meg Lanning, she can definitely do it. Next season custom bro because I think they have a 3-year contract where they say that only in the 5 teams are இருக்கணும்னு. Maybe in the 3 years அப்புறமா CSK கண்டிப்பா டீம் போட வாய்ப்பு இருக்கு. இல்ல என்ன காமெடினா USA நான் USA டீம்ல இருக்கேன். USAல வந்து டெக்சாஸ் சூப்பர் கிங்ஸ் டீம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க. பட் உமன்ஸ் ஐபிஎல் வந்து அவங்களால பண்ண முடியல. அண்ட் வந்து கணக்கு பிள்ளைங்க அக்கௌண்டன்ட்ஸ்லாம் வந்துருவாங்க. அக்கௌண்ட்ஸ் பாத்தீங்களா சிஎஸ்கேக்கு இவ்வளவு லாஸ் ஆயிருக்கும், சிஎஸ்கேக்கு இவ்வளவு லாஸ் ஆயிருக்கும் பாருங்க, அவ்வளோ டீம்ஸ் இவ்வளவு லாஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு கணக்கு பிள்ளைங்க எல்லாம் வந்துருவாங்க. நான் எங்கேயோ படிச்சேன், correct me if I'm wrong, that IPL men's franchises they broke even only like a few seasons ago. So according to these so-called accountants, and those are the same accountants that say women's game nobody watches. So in the men's game, but break even only happened a few seasons ago, but they expect the women's game to break even in the first season itself. Excellent logic. For me, no owner will expect break even in that first season in the Women's Premier League. They are in it for the passion. They're in it to see the game grow. They're in it to bring the best players around the world, to develop our Indian youngsters, to develop the game. No one is in it for a profit, at least in the first season. Profit only from 5 to 10 seasons down the line. They will not expect profit in their first ever season. I highly doubt that. It will not happen. I can give that to you for writing. எழுதி நான் தரேன். Anna, DC will lift the trophy, fair enough. And if they do, who will be the main players, Indian and foreign? And I think only after 3 seasons, the landscape of the game would probably change. So we have to see. Do you see an expansion of 5 teams to 8 teams in the WPL with the addition of CSK, KKR, and RR? Even KKR have bought a team in the United States, the Los Angeles Knight Riders. CSK bought Texas Super Kings. I see an expansion will happen. It should happen. It will happen. Hopefully it will happen, but it definitely should happen. I hope to see it does happen. DC are the last team to qualify for the IPL final and were the first qualify for the IPL final and were the first team to qualify for the WPL. Thank you for JSW for changing the fortunes of the Delhi Capitals and getting some good signings. Of course, JSW Capitals and இதே இருக்கா அந்த டீம், அந்த ஓனர் இருக்காங்க Park Jindal. We all know that he owns even Bengaluru FC and Delhi Capitals, both teams that have qualified for playoffs on consistent occasions. CSK women's team next season வராது, but maybe 2-3 years down the line கண்டிப்பா வரலாம். CSK tickets available in online Monday morning 9:30 a.m. on the Insider website. It will be definitely available on the Insider website. Insider website நீங்க பார்த்துட்டே இருங்க.
CSK tickets வந்து ஆன்லைன்ல கண்டிப்பா வரும். Could we see Tara Norris American? If I'm not mistaken, Tara Norris is from Philadelphia. Tara Norris from Philadelphia. We could see her play, but I don't see Delhi changing the winning combination. Who deserves to be the MVP of WPL according to you? Oi, that's a great question. There have been so many great performances. Of course, Delhi Capitals, Meg Lanning leading from the front, 310 runs. Nat Seward Brunt, I think could be because of an impact performance last season. I think Nat Seward Brunt could be the MVP because she's picked 9 wickets and has scored 272 runs. So I think Nat Seward Brunt would be the MVP because of her all-round performance. Let's see if anyone else has come close. Nat Seward Brunt, Hayley Matthews, because Hayley Matthews has picked up more wickets. Hayley Matthews 13 wickets, Nat Seward Brunt 10 wickets. But Nat Seward Brunt has scored 232 runs with an average of 54, strike rate 149. Hayley Matthews 258 runs, strike rate 127. So I think and the batting la konjam better irukadnala I think Nat Seward Brunt will be the MVP according to me this season. I think one of the outstanding star players is Saika Ishak for the Mumbai Indians, second highest wicket taker in the season, 15 wickets. And I think she will be a top wicket taker come the end of this season. CSK tickets evlo anna offering CD lower on the 1500, IJK upper on the 2000 rupees, IJK lower 2500. And உங்களுக்கு ஏதாவது club secretary யாரா தெரிஞ்சாங்கன்னா maybe you can go with them and get tickets for a kami price. Hayley Matthews being sold for base price and doing well, making such an impact. Definitely. I don't know how Hayley Matthews was unsold in the first place because, give me a second. Hayley Matthews, I was shocked that she was not picked at the start. And even 2 times I think she went unsold. But Mumbai Indians always have a West Indian opener. Dwayne Smith, Lendl Simmons, Evan Lewis, and Hayley Matthews now joins the list of Mumbai Indian West Indian openers. And now that she's creating an impact, that's an L for the other teams who did not pick Hayley Matthews. Do we see Saika Ishak or even Shreyanka Patil? Yes, Shreyanka Patil for RCB. She's created such an impact. She's picked up 6 wickets and 6 wickets in this IPL. And even when it comes to runs, she has not been in the runs mainly, but she does have a 150 strike rate. But when it comes to wickets, she has 6 wickets in 7 games and an average of 32 with an economy of 9.84. I definitely see Saika Ishak making the Indian team. Shreyanka Patil, it may take some extra time to get into the Indian team, in my opinion at least. But she definitely is in the reckoning. And this is what the Women's Premier League does. Before the Women's Premier League, not many people knew what Saika Ishak or Shreyanka Patil was. But through the WPL, through the telecast, broadcast, and keeping full stadiums, people are seeing them. And this is what the Women's Premier League does. And hopefully, and even the UP Warriors, Nagwere. Hopefully I don't get that name wrong. Who played a fantastic knock and Esther played a fantastic knock, and unfortunately she was the only one woman standing. Kiran Navgire, sorry, not Navgire, Navgire. Kiran Navgire, she could be in a contention for the Indian women's team as well, given her exploits. So look at this. There are so many people who WPL has brought forward. So we can only hope that many more people are brought more forward.
Thoughts on Deandra.in? This was a big controversy. This was a huge controversy. I think it was something else behind the scenes that only Deandra.in and Gujarat Titans know, Gujarat Giants know. Because Gujarat Giants this season, they have been pathetic and they could have used someone like a Deandra.in. They would have not finished last for sure. And they could have definitely used someone like a Deandra.in. Only Deandra.in and Gujarat Giants know what actually is happening. Because there is no injury. It was something else. It could have been a personal issue. It could have been something else. I don't know. Anna Kate Cross WL I don't know bro. Kate Cross ஏன்னா Kate Cross வந்து பார்த்தோம்னா CSK வந்து Kate Cross கண்டிப்பா எடுத்துப்பாங்க but it was not picked by CSK. பார்க்கணும் என்ன ஏதுன்னு. What were the main reasons the RCB women's team failed this season? Is it because of their bowling attacks? We didn't step up with the runs. I will say this: over reliance on foreign players. Over reliance on the foreign players has caused RCB their downfall. அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா வந்து நம்ம if you take WPL stats itself, let us try to see some stats of the. Let's see the women's PL stats. If you see the stats of the highest run scorers, the gulf in class between the foreigners and the Indians is huge. Huge. You look at someone like a Sophie Devine. Sophie Devine and Smriti Mandhana, they are the opening pairs of the RCB. Smriti Mandhana not stepping up with the bat for RCB was a huge issue. I see people commenting, oh, I feel sorry for Smriti Mandhana. I feel sorry for her. She deserves better. Fuck you. When your captain does not step up with the bat, I'm sorry, you are not leading as an example from the front. I'm sorry. If a captain does not perform, how do you expect the team to perform? It just doesn't make sense. And of course, there were sparks in the likes of Asha Shobana, who currently has 5 wickets in 5 games. Shreyanka Patil 6 wickets in 7 games. There were sparks here and there. Ellis Perry, absolutely pathetic that she's only got 4 wickets. She should be bowling 4 overs. How is she not bowling more? Is an absolute farce. Kanika Ahuja, she's another find. She finished the game brilliantly for her team. Sophie Devine with a brilliant knock, but Smriti Mandhana, she had to step up with the bat. Her not stepping up with the bat and other Indians not responding, because for a good team to perform, your Indians should contribute as much as your foreigners. There's always a saying in sport that you're only as strong as your weakest link. You're only as strong as your weakest link. So Indians and foreigners have to be on par. Else the team is not going to perform. I know this is only the first season. They will come back next season. They did finish strong. And hopefully in the seasons coming forward, we will see the gap between Indians and foreigners come lesser and lesser and lesser. Ellis Perry, she should definitely be bowling. Gujarat Giants, the Grace Harris, excellent player. Yes, definitely Grace Harris, excellent player. But a lot of reasons as to why they didn't perform. RCB sure they made Heather Knight captain midway since Smithy was under the pump. I don't think that chopping and changing should have worked, to be fair. They should continue with Smithy as captain, and hopefully she comes back from this, because this is only the first season, and hopefully she will come back from this. Hopefully she will be a better player and captain. And because we need an Indian captain. Foreigners captain, yes, it sounds beautiful, but an Indian captain is only what makes the thing better. I can certainly see Shafali Varma or Jemima Rodriguez taking on the DC captaincy after Meg Lanning, probably. But I don't think Heather Knight should have been made captain. Smithy should have continued as captain. We need a lot more Indian captains. And
Smriti should have continued as captain, and but she just had to step up with that performances. I think the captaincy got to her. You see players' captaincy get to them and their performance is taking a dip, and that should not happen. In fact, captaincy should only make your performance better because you're the main player and you should be stepping forward right from the front. And that should be the thing. You cannot have your you cannot have just your foreign players perform and only your Indians. Do you think Jimmy Rodriguez should bat at number 3? Absolutely. I didn't like at the beginning that Jimmy was given the chance and Capsy and Cap batting higher than that. Yes. Given that she's played number 3 for India, she should be playing number 3 for DC as well. Now that DC are performing well, questions will not come. Questions will not may not come for longer time, but she should definitely get chance at number 3. Thoughts on Deepthi Sharma? She seems totally ill-suited for T20s, yet get chance after chance. You mean for India or for the UP Warriors? Because UP Warriors, Puerto Rico, she is one of the key players. And I think this WPL is suited to find depth in squad, because before WPL, there was hardly any depth in squad. இருக்கிற 11 பிளேயர்ஸே வச்சுட்டே நம்ம ஓட்டின்னு இருந்தோம். அதை வச்சு உங்களால ஓட்ட முடியாது. You cannot keep playing the same 11 every single time. You need to have your depth. I don't think there was enough depth after Deepthi Sharma. There is not enough depth. I think that she has to have competition. She needs to be dropped maybe for 1 or 2 games so that she gets in her head that, okay, I dropped a stinker, so I need to start performing. Tomorrow is game WPL. Final game, your key players. Nat Sever Brunt. Nat Sever Brunt for Mumbai Indians. Meg Lanning. Shefali Varma. Shika Pandey. Hayley Matthews. Harmanpreet Kaur. Given as a captain, she will be relishing performing in the final. And these are my 5 key players for tomorrow. I think because registering in American League, CSK registered WPL. If they registered, I would watch WPL. Bro, you say that, but Delhi also invested in American League. Mumbai is also invested in American League. They also invested in WPL as well. So I don't see the reason why CSK could not have gone. I saw the reason that we didn't match a valuation. If we didn't match a valuation, fair enough. But if we could have put a bid, we should have put a bid for the women's team and we should have gone in. We did see other brands put in bids for a Chennai team, likes of Haldirams and whatnot. But I think they just got outbidded. But I think if we didn't meet the valuation, fair enough. But we should have met the valuation and hopefully we do so in a couple of years' time. Thoughts of Renuka Singh Thakur this season? I think she is overrated. She is basically the Indian finished Bhuvneshwar Kumar version. Simply put there, she is the finished version of Bhuvneshwar Kumar. When swing is there, when there is swing, when there is something in the wicket, she looks a superb bowler. When there is no swing and the ball comes straight onto the back, she is a bang average bowler at best. And I'm sorry, I think she's only taken 1 or 2 wickets this season, which is not good enough as a top bowler. Great to see Harmanpreet Kaur stepping up for Mumbai. Yes, absolutely. As a captain, as a key Indian player, she has to. And she is a fantastic player. And hopefully she will keep on doing this for India as well. Harmanpreet Kaur, she has been a star player. And hopefully she'll continue to be that for a very, very long time. Just Johansson is a key player for tomorrow's game. Bro, anyone is a key player. Because that is the beauty of a final. You could have not performed for all these games, but final, if you step up, you are the hero. If you perform all these games, but in the final you fuck up, the previous games make no use. So you can definitely see maybe a shock performer in tomorrow's final, and I'm waiting to see who that shock performer is. Because there is that one player who could change the game on its head in the final who no one would have even heard of.
CSK fans at Bisla. So, like that, players can definitely turn around in a final what they failed to do in the previous few seasons. But I have to wrap up the stream up as I have another stream in 45 minutes. I'm streaming a Tottenham versus Arsenal women's game in the FA Women's Super League. Make sure to tune in for that. And I'll take this last question. Thoughts on Alyssa Healy's captaincy? It's been so near yet so far. I think it's been good, but I think she should encourage her Indian players to express themselves freely more. Because we saw Sharadha yesterday really struggle. Deepti Sharma struggled yesterday while batting. I think she should give the Indian players more confidence to just go for it. Just go bang bang from the start. And I think that way she can improve. BBKS and Matthew Short, yes, that is very important. Johnny Basto's out. Many key players are out for many teams, and how they get the replacements in and perform better is what remains to be seen. But thank you to everyone who has watched the stream. I'll be streaming Tottenham versus Arsenal women's game, and of course the MLS LAFC versus FC Dallas later in the evening. So make sure you check out that. Make sure to subscribe to PB Talks for more CSK content like this. I will be doing every game review for every single Chennai Super Kings game. Kandiva Pannindia Panane. Make sure you step up for that. And as I keep saying at the end of every single video, make sure you stay safe and wash them hands. In இன்னொரு வீடியோல உங்களை நிறைய சந்திக்கிறேன். அதுவரை நன்றி வணக்கம். This is me, PB Talks, signing out.